Assalamu alaikum. Hello babies. How are you all? Hope all of you are fine. Today I will draw a carrot. It's a vegetable. Okay. I need a pencil, eraser, some colors. This is my color and my copy. Okay. Let's start. At first, I'm giving here a sleeping line, baby sleeping line, baby sleeping line. And from this side, I'm giving a standing line. Look, it looks like our capital letter T. At first, I'm giving here a sleeping line and a standing line. It just looks like our capital letter T, right? Okay. Now, from this starting point, I am giving here a slanting line here to here. Okay. Okay. Let's start. Just join here. And now, this is our ending point. From here to here, I'm giving another slanting line. Okay. Slanting line, you just join here. Okay. Sleeping line now here. Okay. Here is I'm giving another half circle. Okay. Now sleeping line, standing line, slanting line, baka line, another slanting line, that means baka line, and a half circle from here to here. Okay. Now I just rub these lines. Look, it looks like a carrot, right? Okay. Now in this middle side, I'm giving here standing line. Here is another slanting line, slanting line. Okay, 1 2 3 11 11 তাই না? এটা দেখতে অনেকটা 11 নাম্বারের মতো না? 1 1 11 1 1 11 1 1 11. Now here is the oval and oval. Done. Now I'm giving here a sleeping line. একটু গ্যাপ দিয়ে আমি স্লিপিং লাইন দিচ্ছি। ডান। এবার এই যে এই লাইনসটা আছে না, এই লাইনস থেকে আমি একটা এস লিখব। এসটা টাচ করা হবে না, একটু ছাড়া হবে। এস এদিক থেকে আমার রিভার্সেস হবে। 1 2 and 3. ডান। আমার ক্যারট ড্র করা ডান হয়ে গিয়েছে। নাও ইটস কালার টাইম। ক্যারটের কালার কি হয়? অরেঞ্জ কালার হয়, তাই না? ওকে, লেটস স্টার্ট। হিয়ার ইজ মাই অরেঞ্জ কালার অ্যান্ড অ্যাট ফার্স্ট কালার করার সময় আমরা সবসময় খেয়াল রাখবো কালারটা যেন দাগের বাইরে না যায়। আর এই জন্য আমি সবসময় কালারটা দিয়ে বর্ডার করে ফেলি, যাতে করে এই কালারটা আমার দাগের বাইরে যেতে না পারে। ওকে, স্লোলি কালার হবে, কালারটা দাগের বাইরে যাওয়া যাবে না। ওয়ান সাইড ধরে কালারটা হবে। কোথাও কোনো হোয়াইট থাকবে না যখন কালার করব।
সুন্দর করে সাইড ধরে ধরে কালার করব, কোথাও কোনো হোয়াইট রাখা যাবে না, স্লোলি যাব। Okay, look, orange color done. It looks like a carrot. বাট এখানে আমি কি কালার দিব? এখানে আমাকে গ্রিন কালার দিতে হবে। এই লাভেন যেগুলো, এগুলোর মধ্যে আমাকে গ্রিন কালার দিতে হবে। ওকে, গিভিং গ্রিন কালার। ওভালটা সহ আমি গ্রিন কালার করছি। এখানেও সেম ওভাল দিয়ে গ্রিন কালার করা হয়ে গেছে। ওকে, এবার কি করতে হবে? পেন্সিল দিয়ে আমি এজ দিয়েছিলাম, তাই না? সেই এজগুলোকে একটু ডার্ক করে দিতে হবে। এটা রিভার্স এজ। আর এই যে এখানে লুক, এখানে আমার পেন্সিল দিয়ে কি করতে দিচ্ছি আমি? ব্যাস, ওভাল। আমরা এগুলোকে বর্ডার লাইন করে সুন্দর করে ড্র করতে পারি। পেন্সিল দিয়ে আমি বর্ডার করে দিচ্ছি ফাইনালি। দ্যাটস ইট। ওকে বেবি, carrot done. So everybody practice it at home. Bye bye.